referencing the Canadian Pacific Railway as a benchmark here, and that was funded by private investment. Yep. But a lack of transparency around that financing led to one of the earliest political scandals in Confederation. Yep. So I'd like to know about the transparency on this fund. Who is going to manage it? Yeah, absolutely. Look, I'm glad you raised it, because there are lessons in all respects on how, from our past and from the specific example. And I drew out some of the most important ones about partnership with Indigenous peoples, full partnership with workers, and full participation of Canadians alongside. This will be a independent Crown corporation, reports to Parliament, arm's length, as I say, independent, full disclosure, professionally managed, and the investments that are made will be clear. The objective is to grow wealth for Canadians over the long term. Prochaine question. Next question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Valérie Gamache de Radio-Canada. Sur cette question de la transparence, pourriez-vous être plus précis? Je comprends que vous parlez de cette société d'État qui sera créée, elle aura des comptes à rente, mais comment vraiment pourrez-vous vous assurer qu'il n'y ait pas d'ingérence politique dans ce fonds-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, que vous avez en tête? Ouais, ce qui est fondamental est d'avoir des objectifs clairs pour le fonds. On va faire une consultation sur les objectifs du fonds. Premièrement, il faut avoir des objectifs clairs. Deuxièmement, il faut avoir une gouvernance indépendante. C'est un conseil d'administration indépendant. Et il faut avoir la transparence avec tous les investissements de fonds doivent être dévoilés en temps réel et dans une manière annuelle, tous les investissements et tous les rendements. Et surtout parce qu'on va donner la chance pour tous les Canadiens, des Canadiens, d'investir dans le fonds. Alors, il y aura une large transparence de le fonds. On a beaucoup de temps de préciser tous les détails de ce fonds-ci et on va le faire. Et je comprends qu'à terme, tous les Canadiens vont profiter des retombées de ces grands projets d'intérêt national. Je comprends que ça, c'est votre objectif à moyen terme. À court terme, on est dans une crise quand même de l'abordabilité. En quoi offrir aux Canadiens une possibilité d'investir dans un fonds? C'est vraiment réaliste et ça vient vraiment les aider dans leur quotidien. Merci encore pour votre question. Et on va voir dans la mise en jour demain tous les efforts que le gouvernement fait afin de régler cette crise d'abordabilité. Et l'emphase que le gouvernement fait de donner un coup de pouce maintenant pour des Canadiens, des Canadiennes, des familles canadiennes, afin de créer, pendant le temps que nous créerons, un Canada plus fort, plus prospère, plus équitable. Alors, il faut faire plusieurs choses en même temps comme un gouvernement et on va le faire. On va le faire. Et avec ce fonds-ci, les retombées... OK, je recommence un aspect de ma réponse, si vous me permettez. Dans des grands projets, par exemple, Contrecoeur à Montréal, il y a des retombées, des grandes retombées économiques pour le Québec, pour tout le Canada, à cause d'une augmentation de 60% de la capacité d'exportation du Canada. C'est évident. Mais, de plus, on va avoir une occasion, pas dans cet exemple, mais il y a d'autres pour et d'autres exemples à l'avenir, on va avoir une occasion d'investir directement, côte à côte, avec le secteur privé. Les mêmes rendements du secteur privé, les retombées financières pour tous les Canadiens et Canadiens. Alors, ça, c'est la différence. Next question. Prochaine question. Tonda.
Good morning, Tonda McCharles, Toronto Star. Just following up on that line of questioning, in terms of the individuals that you want to be able to enable investment in this fund, could you elaborate on what you envisage that as? Because not everyone, obviously, has the means to invest, and so does this stand to benefit richer people than others? Well, I think thank you, Ms. McCharles, for the question. There's several aspects here. One is the design of the fund. All Canadians will benefit because it's a sovereign fund of Canada. It's the people's fund. We all benefit. And the question, what we're proposing to do on top of that, is to provide all Canadians the opportunity, if they have a little bit of money, we're not talking big money, but a little bit of money to invest alongside, to put into the fund alongside. And that increases the participation. I will tell you that one of the things that is striking going across the country over the last year is Canadians want to get involved. They want to get involved in building the country. In some cases, they can be directly involved in their business or their day-to-day lives. In other cases, it's in consumer choices or where they travel, where they vacation, what they choose to eat or drink. That's a way to get involved. But if there's a way to align with what is a very exciting time for the country, where we're really building, we'll make that available to people. It is not something for, I'm going to use the term from your question, rich people. It's something for Canadians, for all Canadians, everyday Canadians, and on that scale to provide it. And we'll provide it in a way, again, we'll consult and we'll go through the details, so I don't want to overly finalize it, but we intend to provide it in a way where the investment itself, the actual amount of money, is protected. It's something consistent to buying a government bond, but has the upside, the additional return when these projects realize their potential. Follow up. And you said the goal of it is to grow wealth. And so I'm wondering to what extent, though, you have already coordinated or consulted with the provinces that really have control over. There is a lot of the oil and gas, for example, generating sectors, and Alberta, Saskatchewan, and Newfoundland. How can you persuade them it's not ultimately a resource wealth grab? Well, it's not. There's a series, sometimes, if I may, the discussion of how we're building the country, how Canadians are building the country, gets reduced to one sector or one type of infrastructure in one sector. There is a very broad range of things that Canadians are doing to grow Canada strong. That involves entirely new ports in the Arctic. It involves a host of critical minerals. It involves data infrastructure and other infrastructure that will be necessary. It involves a series of investments above and beyond the high-speed rail and others. Where there